Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට කරන උපකාරයක්. General English විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. You know, General English is a subject that you have to offer in advanced level classes. උසස් පෙළදී විභාගයේදී වට එන මේකට වෙනම පේපර් එකක් එනවා. Other than the three main subjects. This is very important anyway. Maybe that this is not counted for you to enter the university. University එකට යන්න මේක පාස් වෙන්නම කියලා නොතිබුණත් but at the university English is very important. But when you apply for certain jobs, this is very important. And for your whole life, English is very important. So then, එතකොට ජීවිතයට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැදගත් වෙනවා. So far I have discussed everything in the syllabus using the textbook. Textbook එකයි සම්පූර්ණ ඒකේ තියෙන සියලුම activities ඔක්කොම YouTube වල තියෙනවා. You can watch them. The textbook lessons, those lessons are very very important because now if you refer to the question papers 2019, 2020 පහුගිය අවුරුද්දවල ප්‍රශ්න පත්‍ර බැලුවොතින් there are certain questions directly taken from the textbook. ඒකේ තියෙන එක හැමම පොඩි වෙනසක් කළා ඒකම තියෙනවා. So likewise, so then study the textbook well. And now we are doing past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So there I am discussing both old syllabus and new syllabus both. But there is no big difference. The only difference that we see in old syllabus and new syllabus, මේ syllabus දෙකේ පැරණි නිර්දේශය සහ අලුත් නිර්දේශයේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. In new syllabus you don't find summary writing. අර සාරාංශගත කිරීම කියන්නේ summary writing කොටස නැහැ. අනිත් සියල්ල ඒ විදිහටම එනවා. Language testing your grammar knowledge, reading comprehension, writing, those things are tested in new syllabus as well as old syllabus. So now all these past papers that I have discussed will help you to get ready for your next examination. So now just before this video, may video එකට කලින් I discussed 2012 first paper part A and part B. Today I have come to part C of the first paper 2012 පළවෙනි paper එකේ C කොටස. You know this one has first paper has 4 parts. Part A, part B, part C and part D. Part A you found part A එකේ තිබුණේ grammar questions. Part B comprehension and part C මේකේ තියෙන්නේ summary writing. And part D writing. අපි එනම් බලමු part C කොටස. බලමු මේකේ කොහොමද මේ summary writing. Though it is not coming in the new syllabus, this is important for your life, for your future examinations. අනාගතයේදී ඔබ මුහුණ දෙන විභාගවල මේක තියෙන්න පුළුවන්. So then get ready and practice. Now let's see the question. Write a summary of the following text. You may use any number of sentences, but do not use more than 32 words. Summary එකක් ලියන්නලු following text මෙන්න මේ text එකකින් you may use any number of sentences. Sentences ඕන සංඛ්‍යාවක් ලියන්න පුළුවන්, but do not use more than 32 words. වචන 32කට වඩා ලියන්න එපා. If you exceed the word limit, මේ වචන සීමාව පැන්නොතින් if you write 33, 34, 35 words like that, you will not get any marks for this summary. එහෙනම් කියලා තියෙන වචන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ලිව්වොත් you don't get marks. Write only one word in each cage. So when you get this one, summary writing වල තියෙනවා you get something like this.
මේ වගේ කොටු තියෙනවා. Right there you have to write one word in each page. මේ එක කොටුවක එක වචනයයි ලියන්නේ. ඒකයි මේ කියන්නේ write one word in each page. මේ වගේ වෙනම කොටුවක් දෙනවා මේකට පල්ලෙහායි. ඔයාලට උත්තර ලියන්න මම example එකක් මම පෙන්නන්නම්. Right. So that is the summary. So writing a summary means now actually this text is detailed one. විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. So when you write a summary, that means you have to exclude unnecessary details. අනවශ්‍ය විස්තර ඉවත් කරන්න ඕනේ. You get only the main idea. ප්‍රධාන අදහස විතරයි ගන්නෙ. Adjectives, details, descriptions අන්න ඒවා අයින් කරනවා. එතනින් කියන main idea එක ගන්නවා. Now let's see how to do that. අපි බලමු මේක කරන විදිය. Let's read it. In a traffic court, the judge was explaining to an elderly defendant that he was being charged for going through a stop sign, failure to produce the driver's license, and overspeeding, charging 3 offenses, right? In a traffic court එකේ අධිකරණයේදී the judge විනිසුරු මෙන්න මෙහෙම තියෙන explaining an elderly defendant වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුට මේ වගේ he was being charged එයාට එතකොට චෝදනා එල්ල කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ මොනවද චෝදනා for going through a stop sign when the traffic light says stop red color තියෙනකොට මෙයා ඒක ගණන් ගන්න නැතුව එතනින් ගිහිල්ලා and failure to produce the driver's license traffic police එකකින් driver's license එක ඉල්ලනකොට license එකක් නැහැ and overspeeding going very fast නියමිත වේග ප්‍රමාණය ඉක්මවා යාම මෙන්න මේ චෝදනා එල්ල කරලා තියෙනවා in addition ඊට අමතරව his record showed that he had many unpaid parking tickets ඒ විතරක් නෙමෙයි යාගේ records තුල තිබිලා තියෙනවා had many unpaid parking tickets. So when a vehicle is park කරන්න පොඩි ටිකට් එකක් පොඩි ගාස්තුවක් අය කරනවානේ. අන්න ඒවා ගෙවන්නේ නැති. නොගෙව් parking tickets ටිකකුත් මෙයා ළඟ තිබිලා. The judge told the man that he would be fined 1,500. Judge කියලා තියෙනවාට රුපියල් 1,500ක දඩයක් නියම කරනවා and would lose his driver's license for 1 year. අවුරුද්දකට driving license එක තහනම් කරනවා. නැති වෙනවා. Right? Cancel කරනවා. අත්හිටවනවා. Right? Then එතකොට මෙයා මොකද කියන්නේ? I know I did all those things. තර මෙයා කියලා තියෙන්නේ හරි. මම දන්නවා මම මේ ඔක්කොම කරා. ඒ වැරදි ඔක්කොම මගේ අතින් සිද්ධ වුණා. Your Honor, said the man, I'll pay the fine, but you can't take my license. හරි මම මේ වැරදි කරා. මම පිළිගන්නවා. I'll pay the fine. මං ඒ දඩේ ගෙවන්නම්. මෙයා කියලා තනවා but you can't take my license. But you can't take my license. ඔයාට බෑ මගේ license එක ගන්න. Why not? The judge asked. එතකොට judge අහලා දෙනවා why not? මිනිසුරු අහලා දෙනවා මොකද බැරි? මෙයා මොකද කියලා තියන්නේ? Because he replied, I've never had a driver's license. I've never had a driver's license. මට license එක driving license එක කවදාවත් තිබිලා නැහැ. ඉතින් නැති එකක් කොහොමද ගන්නෙ? It's a nice joke. බලන්න. විහිළුවක්, ලස්සන කතාවක්. So that's why I always tell that you can enjoy answering these questions. මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන ගමන් ඔයාලට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. Enjoy කරන්න පුළුවන් while learning the language. So it's really nice. Now let's see how to summarize it. I am giving you an example. මම මේ පුංචි උදාහරණයක් දෙන්නේ. මේක ලියන්න පුළුවන් මේක ක්‍රමයක්. මේකම ලියන්න ඕනේ. You can write in another way, but the content should be the same.
තවා ලියන summary එක මේකම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අන්තර්ගතය මේක විය යුතුයි. The wording, word order, the sentences can be different. Right? Now just have a look at the example summary I gave. I have here. The judge fined a defendant for traffic offences. Judge fined a defendant for traffic offences. Judge කෙනෙක් defendant කෙනෙකුට fine කරලා තියෙනවා කියන්නේ දඩ ගහලා තියෙනවා traffic offences. මාර්ග නීති කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ traffic offences මොනවද කියලා අතන ඡේදෙ විස්තර වුණා නේද? වේගය ඉක්මවා over speeding, not producing driving license ඒ වගේ විස්තර. ඒ විස්තර මුකුත් අරගෙන නැහැ. එහෙනම් you have excluded, removed those details. ඒ විස්තර අයින් කරනවා. එතකොට main idea එක ඉතුරු වෙනවා. ඒ විස්තර කිරීම ගන්නේ නැහැ summary එකට. And asked him to produce his driver's license. දඩියකුත් ගහලා driver's license එක දෙන්න කියලා තියෙනවා. He agreed to all. ඒ හැම එකකට මෙයා එකඟ වුණා. පිළිගත්තනේ ඔව් මම මේ ඔක්කොම වැරදි මාතින් වුණා. Except producing the license. License එක විතරක් produce කරන්න බැරි වෙලා ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා. මොකද බෑ. Except කියන්නේ හැර. driving license එක හැර අනිත් සියල්ලට මෙයා agree එකඟ වෙලා තියෙනවා. As he never had one. As he never had one කියන්නේ never had a driver license. The repetition is also not necessary. බලන්න from the story, to make the story they have added different things. මේ කතාවක් ලස්සන කරන්න මුලට අගට මැදට එක එක ලස්සන කෑලි ඒ වගේ ඒවා දානවා. All those details ඒ විස්තර කිරීම අයින් කරාම main idea එක. This is the main idea. මේක තමයි එහෙනම් සරල අදහස ඒකේ නේද? ප්‍රධාන අදහස. එකකින් කියවෙන කෝ එක. message එක. So you wrote in this way. බලන්න එක කොටුවක එක වචනයයි ලියන්නේ. So now you can count the number of words also easily. Here 1 2 3 4 5 6 7 rows. This way 1 2 3 4 7 into 4 28 and 29 words. වචන මෙතන අපිට කිව්වේ 32 maximum. උපරිම 32ක්. It can be 30, 31, 32 but not more than that. එතනින් එහාට යන්න බෑ. Yet no marks. I hope that you understood how to summarize this. දැන් මේක summarize කරපු විදිය හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මං හිතන්නේ. ඒක එච්චර අමාරු නෑ. මෙතන බලන්න මේ details ටික අයින් කරාම main idea මේ කතාවේ සරල අදහස. judge කෙනෙක් මේම කෙනෙකුට දඩ ගැහුවා. එයා ඒවා පිළිගත්තා. හැබැයි එකක් බැරි වුණා driving license එක ගන්න. මොකද එයා ගාව driving license එකක් නැහැ. That is the main idea. Use your own words and tell that story as the summary. අන්නේ අදහස ඔයාගේ වචනින් ලියන්න. ඒක තමයි summary එක. Okay. Look at the next one. අපි බලමු ඊළඟ එක. Write a summary of the following text. You may use any number of sentences. ඔයාට ඕන තරම් sentences ගානක් ලියන්න පුළුවන්. But do not use more than 35 words. වචන 35ට වැඩිය ලියන්න එපා. If you exceed the word limit, මේ word limit එක පැන්නොත් 35ට වඩා ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? You will not get any marks for this summary. මේ summary එකට ඔයාට එක ලකුණක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Write only one word in each cage. එහෙනම් කොටුව එක වචනයයි ලියන්නේ. මම පෙන්නුවා ඉස්සෙල්ලා අර වගේ කොටු ලැබෙනවා. So in one cage you write only one word. එක කොටුවක එක වචනයයි. Now this is the passage. A young man with little money in his pocket saw a restaurant sign reading "Eat now"
Your grandsons can pay the bill later. A young man, කමනුසෙක් දැකලා තියෙනවා with a little money, not a lot of money. බොහොම සල්ලි ටිකක් තියෙන කෙනෙක් in his pocket, right? So a restaurant sign, restaurant එක පොඩි sign එකක් board එකක් දැකලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ board එකේ තිබිලා තියෙන්නේ? Eat now. දැන් කන්න. Your grandson can pay the bill later. දැන් කන්න ඒ උනාට ඔයා බිල ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. Your grandsons will pay the bill later. පසුව ඔයාගේ grandson ලා, ඒ කියන්නේ son ගේ son, පුතාලගේ පුතාලා මුණුපුරන් ඔයාගේ බිල ගෙවයි. Then he got surprised. Now I can eat, no need of paying. දැන් මට කන්න පුළුවන්. දැන් බිල ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ගෙවන්නේ මගේ grandson ලා. He felt very happy. Your grandson can pay the bill later. Not believing his good luck, he went inside and asked the manager if the sign was correct. මේක හරි වාසනාවක්. ඒ වුණාට එයාට විශ්වාස නැහැ. ගිහිල්ලා he went inside a restaurant එකක ඇතුළට ගිහිල්ලා asked the manager මහලා තියෙනවා if the sign was correct. ඒ දාලා තියෙන sign එකේ board එක හරිද කියන එක තහවුරු කරගෙන ආයිමත් අහලා තියෙනවා manager ගෙම. එතකොට manager මොකද කියලා? Yes. The manager replied. Manager කියලා ඔව් ඒක ඇත්ත. There's nothing wrong in that sign, in that board. Our patrons can eat and drink all they want and their grandsons will pay the bill later. එහෙනම් parents ලට ඔක්කොටම කන්න පුළුවන් ඇති තරම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ බිල ගෙවන්නේ grandsons ලා. No problem. The young man, still unmarried, ordered a huge meal and a large bottle of coke. The young man, still unmarried, තාමත් අවිවාහක, හොඳ තරුණයෙක්, හිතා ගන්නවා බැරි වුණා වැඩේ. Ordered a huge meal, ලොකු meal එකක් order කරා. හොඳට කෑම වේලක් order කරා with a bottle of coke, a large bottle of coke. හොඳට කන්නම් කියලා ඉඳ ගන්න ඇති නේද? Right. When he had finished it anyway. Order කරා ලොකු meal එකක්, ලොකු කෑමක්, කෑව හොඳට, had coke, හොඳට coke එක බීලා. Now the stomach is full, very happy. When he had finished, යාගේ කෑම වේල කාලා ඉවරනකොටම the waiter brought him a huge bill. The waiter brought him a huge bill. Waiter ගෙනාවා උන්න ලොකු බිලක්. What? Then this man, මනුස්සයාට පොඩ්ඩක් පුදුමයි. What? මොකද්ද මේ? I spoke to the manager about your sign. මං වාගේ manager ගෙන් මම මේ sign එක ගැන කතා කරා. Why are you presenting this bill to me? Why are you presenting this bill to me? අයියෝ මට මේ බිල දෙන්නේ. අර බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මගේ grandson ලා මගේ බිල ගෙවයි කියලානේ. එතකොට මෙයා කියලා තියෙනවා waiter, sir, said the waiter. This is the bill for the dinner your grandfather ate here many years ago. This is the bill me. ඔයාගේ බිල නෙමෙයි. This is the bill for the dinner. රාත්‍රී කෑමක dinner, right? Dinner. කෑමක bill එක for your grandfather ate here. ඔයාගේ grandfather කාපු. එහෙනම් grandfather ගේ grandson තමයි මෙයා. එහෙනම් මෙයා තමයි ඒක ගෙවන්න ඕනේ. Many years ago, අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් මෙයාගේ grandfather කාපු බිල දැන් මෙයාට ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. Understood? Now this man wanted to give his bill to his grandsons and he got the bill of his grandfather.
because now this one is the grandson of his grandfather. මේ grandfather ගේ බිල විතර මෙයාට ගෙවන්නලා. Then that's true. එතකොට board එකේ තිබිලා තියෙන දෙක හරි. No arguments. Funny story. Enjoyable, no? දැන් බලන්න ඒකත් තවත් රසවත් කතාවක්. ඔක්කොම stories actually very interesting. ආසයි කියවන්න රස විඳින්න නේද? Now I hope that you understood the story. Now get this main idea. බලන්න මේකේ මොකද්ද ප්‍රධාන අදහස? කතාව හොඳට තේරුණා. දැන් මේකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. මෙන්න මේ ලොකු මේල් එකක් මෙහෙම කෑම ගෙන්නවා හොඳට කෑවා බඩ පිරෙන්න එක. ඒවා all unnecessary details. That is to make the story beautiful. ඒ කතාව ලස්සන කරන්න විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරපු වචන. ඒවා අයින් කරන්න. Get the main idea. මේ බලන්න I'll show you one example. මම ඒකට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. Just have a look at this one. A man, after confirming that the bill can be paid later. එක මිනිසෙක් after confirm කියන්නේ තහවුරු කරගන්නවා. That the bill can be paid later. පසුව බිල ගෙවන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව එක මිනිසෙක් පසුව later by the grandson විසින් පසුව බිල ගෙවන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය තහවුරු කරගෙන එක මිනිසෙක් dined in a restaurant. Dined in a restaurant means he had a meal in a restaurant. Restaurant එකෙන් කෑම කෑවා. But at the end, අවසානයේ he had to pay the bill. එයාට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා of his grandfather. එයාට යාගේ grandfather ගේ බිල ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. Simple, no? All the other things are descriptions. අනිත් ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. Right me? What I spoke to the manager about your sign. ඒ ඔක්කොම ඒ දෙන්න කතා වෙච්ච දෙබස් එහෙමත් දීලා තියෙනවා. ඒවා ඕනේ සමරි එකට. සමරි එකට ඕනි මේකෙන් කියවන ප්‍රධාන මේ ස්ටෝරි එක විතරයි. So this see the way that in 1 or 2-3 sentences you can write the summary. Written one word in each page. එක කොටුවක එක වචන ගන්න ලියලා. I hope that the summary is clear to you. This is an example. You need not write the same sentence I have written here. දැන් මෙතන මේ දීලා තියෙන මේ වාක්‍යෙම ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේ අදහස ඔබේ වචනෙන් ලියන්න. But remember the number of words should be according to the said limit. ඒ කියපු සීමාවෙ තියෙන්න ඕනේ. You can't write more than that. Right? So then this summary writing is important not only for examinations and for your life. Maybe when you become a manager or president, any other, when you hold a high post, maybe in reports, you have to give the summary. Samahar reports, so lema summary ka atak gal hada ganna one, kiyanna one. You have to report it to your boss. So these are very important things for your life. So then practice these things. So then actually the size of a summary ke samanya pramane tamai 1/3 of the original paragraph. That means if the original story or the paragraph or the text has 75 words, වචන 75ක් තියෙනවා නම් the size of the summary is about 25 words. වචන 25ක් විතර. So that is 1/3. So then you understood the summary contains only the main ideas, not descriptions, no examples, no adjectives, nothing. Okay, so that is that. Now let's see the next part of this paper. That is part D, writing. For that you get 30 marks. Even in new syllabus you get this writing part. Imagine your family has moved into a newly built house in a beautiful village. Imagine means think. Hitaganna. Your family has moved into a newly built house.
අලුතින් හදපු ගේකට ඔයාලා ෆැමිලි එකම ගිහිල්ලා. In a beautiful village, ලස්සන ගමක. Write a letter to your best friend. ඔයාගේ best friend මේ ගැන යාළුවට ලියුමක් ලියන්න, including the following. මෙන්න මේවා ඇතුළත් කරලා. මොනවද? Number 1, why your family decided to move into the new place. Why? ඇයි ඔයාගේ family එක තීරණය කරේ decided to move into the new place. මේ අලුත් තැනට යන්න තීරණය කළේ ඇයි? A brief description of the new house and the locality. ඒ අලුත් ගේ සහ ඒ ප්‍රදේශය පිළිබඳ පොඩි විස්තරයක්. A brief description of your immediate neighbors. ඔයාලගෙන් එතනට ගියාම මේ immediate neighbors ලා ළඟම අසල්වැසියෝ ගැන පොඩි විස්තරයක්. Your new address. ඔයාගේ අලුත් ලිපිනය. So including these things you have to write a letter to a friend. Use about 125 words, 125 to 150 words. Do not exceed this word limit. 15 marks. දැන් මේකෙත් එතකොට වචන 125 150 අතර ලියන්න තියෙන්නේ. You know, when you talk of letter writing, there are two kinds of letters, two types of letters. Formal letters and informal letters. නැත්නම් official letters, නැත්නම් personal letters කියලා තියෙනවා. So this is a personal letter, පෞද්ගලික ලිපියක්. Because you are writing it to your friend. Official letters කියන්නේ රාජකාරී. You are writing to official matters. රාජකාරීම අවශ්‍යතා සඳහා ලියන්නේ ඒවා. So this is not like that. This is you are writing to your best friend. There you should know the format of a letter. An informal letter. Informal letter කියන format එක අපි දැනගන්න ඕනේ. What is the format of an informal letter? I'll show you. Right. You know, if this is the letter, අපි හිතමු වාලියන කොලේ මෙහෙමනම්, you know there is a margin in this section. You are writing an informal letter. යාළුවට ලියන්නේ. So you can write first your address. යවන්නාගේ ලිපිනය. So you can write even in this side මේ පැත්තේ ලියන්න පුළුවන්, මෙතන ලියන්න පුළුවන්. Address, comma, full stop. Then this is sender's address. That means your address. Right. Then next one, date. දිනේ දාන්න ඕනේ. Next, below that, you know, if you write in Sinhala, සිංහලෙන් අපි මේ වගේ ලියනකොට විවිධ දේවල් ලියනවා. තෙරුවන් සරණයි, බුදු සරණයි නේද? කේකේවල් ලියනවානේ. You are not writing those things in English, right? English එහෙම ලියන්නේ. කෙලින්ම you can address the person. You are writing it to your best friend. යාළුවටනේ ලියන්නේ. එහෙනම් simply you can start saying and comma, dear friend. නැත්නම් dear කියලා නම ලියන්න පුළුවන්. Dear Kamal. You can write the name. Then the next body of the letter. ලියුමේ දැන් ඉතුරු කොටස තමයි වැදගත්. There you must have few paragraphs. ඡේද එකක් නෙමෙයි, ඡේද කීපයක් එන්න ඕනේ. ඡේද 3ක් 4ක්. So in this first paragraph, and this is actually the body of the letter, I'll tell what to write there. Then you end the letter. දැන් අපි මෙතනින් පටන් ගත්ත නිසා ලිපිය අවසන් කරන්නෙත් මෙතන yours friend ever loving හරි මොකක් හරි ඊට පස්සේ නම හෝ අස්සන. So this is the format. මොකද අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ for this 15 marks අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. For content, language, organization and mechanics of writing. නැත්නම් format and organization.
For content, you get 5 marks. Language, 5 marks. For format and organization, 3 marks. Mechanics of writing, 2 marks. ඔය වගේ එක සම්පූර්ණ ලකුණු 15ම එක සැරේ දෙන්නේ. Format කියලා 5 marks දෙනවා. That so content means මෙන්න මේ කරුණු සියල්ල ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. The facts, there are 4 points given here. The including අවස්ථාව ගැන කිව්වා. අන්නේ සියලුම කරුණු ගැන මෙන්න මේ කොටසේ body of the letter, this part මේ කොටසේ ලියලා තියෙන්න ඕනේ. Then you can score full marks. If you have not written about one, making එකක් හරි මග ඇරලා තිබුණොත් අපි හිතමු ඔයාට new address එක ලියන්න අමතක වුණා කියලා. මෙතන ලකුණු පහම ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් අඩු වෙනවා. අපරාධේ නේද? So be careful to include all the things that you have to write in this part. Next, language 5 means මේ ලියනකොට භාවිතා කරන්න තියෙන language එක. grammar mistakes, spelling mistake, punctuation ඒ වගේ වැරදි තිබුණොත් අන්න language වලින් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒව මුකුත් වැරදි නැත්නම් you get 5 marks. Then format and organization. Format is the format of an informal letter. මේ පෞද්ගලික ලිපියක format එක කියන්නේ senders address තියෙන්න ඕනි, date එක තියෙන්න ඕනි, salutation තියෙන්න ඕනි, body of the letter and the end of the letter closing. ලිපිය අවසන් කරලා තියෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ කොටස් සියල්ලම තියෙනවා නම්. ඒ වගේම organization ඔක්කොම එක ඡේදයක ලියන්න නැතුව ලියන කරුණු මේ කරුණු වෙන වෙනම paragraphs වල ලියලා තියෙනවා නම් අන්න you get this mark. එතනට ලැබෙන ලකුණු ඔක්කොම ලැබෙනවා. Next, mechanics of writing. So when you write spelling, capital and simple, punctuation marks, අන්න ඒ වගේ වෙයි වැරදි තිබුණොත් මෙතනින් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒවා වැරදි නැත්තම් you get this mark. That's how you get 15 marks for this question. දැන් අපි අන්නේ ටික දැනුවත්ව හිටියොත් ඒකට ගැලපෙන්න අපේ උත්තරේ හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු දැන් මේ body of the letter මෙන්න මේ කොටස අපි මොනවද ලියන්නේ. So this is first paragraph. පළවෙනි ඡේදයට අපි මොනවද ලියන්නේ. First paragraph now you use them question එකේ කිව්වා ඔයා අලුත් ගෙදරකට ගියා කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේක ලියන්නේ යාළුවට නිසා first you can simply discuss asking about him or her and the family. යාගේ family ගැන පොඩ්ඩක් නිකන් විස්තරකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. How are you? I'm fine, thank you. අර සාමාන්‍ය පටන් ගන්න එහෙමනේ නේද? එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. That's all right. That is just the beginning. I hope you and all in your family are keeping well. මං හිතන්නේ ඔබේ පවුලේ සියලුම දෙනාත් සනීපින් ඉන්නවා, හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඒ වගේ පොඩි විස්තරයකින් ඔයාලට මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම කියන්න today I am writing this. Right? Today I am writing this to give you a news about me. A news alutaranchiyak about us. Apagana today I am writing this to give you a news about us. Apigana alutaranchiyak obata dennai mම මේ ලියන්නේ. දැන් මේට කලින් වා ලියනවා. ඉතින් how are you ඒක ලියලා මේක ලියන්නේ. That is we moved into a new place. අපි අලුත් ගෙදරකට ආවා. අන්න message එක කියනවා. Right? We came to a new house කියලා මෙතනින් කිව්වා. Then එතනින් ඊළඟට ඔයා පනිනවා you go to the second paragraph.
then බලන්න එතකොට ඒ ඡේදයෙන් ඊළඟ ඡේදයට එනකොට there is a link. එතකොට ඡේද අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. then there is a flow in your letter. ඔයාගේ ලිපියේ එතකොට හොඳ ගලා යාමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ organization කියලා. දැන් කියන්න එහෙනම් අන්න මේව ගන්න. Why your family decided to move into the new place? දැන් මෙතන කියන්න අපි අලුත් එකකට ගියා කියනෝනේ. Actually, you know, I was selected at the University in Colombo එනතම් පේරාදෙනිය මොකක් හරි ඒක නිසා I have to do all my work and study in this area. එහෙම නැත්නම් my father got a transfer to this area. මොකක් හරි ප්‍රදේශයක් දාලා අන්න මේ හේතුවක් ලියනවා. Therefore, my family, my parents decided to change our residence. එහෙම නිසා අපේ දෙමව්පියෝ අපේ family එක අපි තීරණය කරා අපේ පදිංචිය වෙනස් කරන්න. So we moved, we bought a new house. එහෙම නැත්නම් we built a new house in this area. ඒ ප්‍රදේශේ නම දාන්න maybe in Colombo, Kandy or any other place. එතකොට ඒ වගේ now you answer this question why your family decided to move into the new place. ඇයි ඔයා එහාට ගියේ කියන එක ඒතර විස්තරයක් කියන. You can have any reason. කැමති reason එක මම මේ දැන් හේතු එකක් දෙකක් කිව්වා. එකක් you got selected to a university or you got a job in a certain area. ඒ නිසා family එක මෙහාට වෙහෙගයක් අරගෙන ගියා. Or else your father නැත්නම් your mother got a transfer. මාරු වීමක් ලැබිලා වෙන පළාතක රැකියාවකට ගියා. ඒක නිසා family එක මෙහාට ගියා. ඒ වගේ මොකක් හරි reason එකක් just explain it in brief, right? There you can write about 30, 40, 50 words. Then next one, a brief description of the new house and the locality. අලුත් ගෙදර ඒ ප්‍රදේශය ගැන පොඩි විස්තරයක්. Then you can write that in the next paragraph. Third paragraph. Our new house is located in a nice, beautiful village. ලස්සන ගමක. And the village is surrounded by, or in the village you find lot of tea estates. If it is in Nuwara side or Kandy side, or else if it is in Colombo side, and there are a lot of houses around our house and lot of buildings and full of facilities, but not like in our village. අපේ ගමේ වගේ නම් නෙමෙයි මෙහි. ඒක නගරයක් නම් it is really hot if it is in Colombo. If it is in some other area, ඒ ප්‍රදේශයට අනුව කැමති ප්‍රදේශයට අනුව ඒ ගැන මෙන්න මේ විස්තර කියන brief description of the new house. Brief description. The second point. විස්තර කරන brief කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. And also the brief description of your immediate neighbors. ඒ අසල්වැසියෝ ගැනත් ඊළඟට විස්තර කරන්න. Brief description. One is new house. The other one is and neighbors. So then include them. Maybe in the third paragraph, it can be in another paragraph about the neighbors. Neighbors දැන් මං කිව්වා අලුත් place එක ගැන ලියන විදිය මං කිව්වා. Neighbors ලා ගැනත් කියන්න පුළුවන්. How do you write? You know, there are two students of the same class, same age. මගේ වයසෙම තව ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපේ next house. They are very friendly with me. They came and talked with us. And there is another family just 50 meters away from our house. And their father is also working in the same office where my father is working. අපේ ගේ ළඟම ඉන්න ගෙදර තව අංකල් කෙනෙක් ඉන්නවා. යාත් අපේ තාත්තා වැඩ කරන ඔෆිස් එකේමයි වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ පොඩි මොනවා හරි පොඩි විස්තර ටිකක්
අසල්වැසියෝ කියන කියන්න. ඔයාගේ මොයසෙක් ඔයාගේ පන්තිය ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න තව යාළුවෙක් ඉන්නවයි කිට්ටුව. ඒ වගේ but he is in a different faculty එහෙම කියලා මොන හරි එහෙම ලියන්න පුළුවන්. You can just add some information because you have to write some words 125 to 150 words ලියන්න තියෙනවනේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ගැන මොන හරි තව පොඩි විස්තර ටිකක් එකතු කරන්න. Then you can easily reach the number of words that you should write. ලිවිය යුතු වචන සංඛ්‍යාවට ලේසියෙන්ම ළඟා වෙන්න පුළුවන්. Then බලන්න, now if you write this one first paragraph, you can write at least 30 to 40 words. වචන අඩු ගානේ 30ක් ලිව්වත්, and for the second paragraph you can write another 30 words at least. For this one again another 30 or 40. Then it became actually 100 or maybe more than 100. වචන 100 පනිනවා මේ paragraph මේ ටික ලියනකොටම. Then there's another point, your new address. Then මෙතන මේ ඊට පස්සේ describe කරන්න ඕනේ. Now maybe you may write that as the fourth paragraph. I hope I wrote many details about my new place. මං විශ්වාස කරනවා මං ගොඩක් විස්තර ලිව්වා අපේ අලුත් place එක ගැන, අලුත් house එක ගැන. I hope I wrote many details about my new place. I hope I wrote many details about my new place. My new address is කියලා ඔයාගේ address එක ලියන්න. You can just make මොකක් හරි ලිපිනයක් ලියන්න, අංකයක් දාලා මෙන් second lane, first lane හරි street හරි මොකක් හරි ගමක නමක් දාලා නගරේ නම නෑ. Right? You can make එක ඇත්තම address එකක්ද කියන එක ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. බයින්න නමුත් address එකක් වෙන්න ඕනේ. address එකක් නම් නමක්, මේ මාර්ග මොකක් හරි පාරක නමක්, ගේක අංකයක්, නගරේ නමක්, ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ. address එක දෙන්න ඕනේ. Then now you have included all these points. මේ points 4 ගැනම අපි ලියලා තියෙන්නේ. නිකම්ම නෙමේ ටිකත් හරි පිළිවෙලට ලියලා. ඔක්කොම එක paragraph එකක් නෙමේ, paragraph කීපයක ලස්සනට වින් වශයෙන් ලියලා. So now your essay has a good organization. තොරතුරු ටික ලස්සන පිළිවෙලකට ගොනු කරලා තියෙනවා. And make sure that the language that you use, or use කරන grammar හරියන්න ඕනේ. Then you can finish your letter hoping a reply from you. Or I am waiting for a reply from you. මම බලාගෙන ඉන්නවා වගේ පිළිතුරක් ලැබෙනකන්. ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියලා මෙතන your friend, your loving friend කියලා මෙතනදි කියන්න පුළුවන් give my regards to your family members. කොහොමද අපි කියන්නේ? පවුලේ අනිත් අයත් මතක් කරා කියන්නේ. You can say please give my regards. Give my regards to all in your family. ගෙදර සියලුම දෙනා මතක් කරා කියන, ආදරෙන් මතක් කරා කියන, අන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියලා you finish your letter, yours loving friend කියලා වගේ නම ලියන්න. That's all. Then if you can organize your essay in this way, වගේ මේ letter එක මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වොත් you can get all full marks. 15ම ගන්නත් පුළුවන්. So you have to write this kind of these informal letters in your A-level examination. උසස් පෙළ විභාගෙට මේ වගේ informal letters, formal letters දෙවර්ගයේම එනවා. Now you understood how to write an answer for a question like this. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න විදිහට තමන්ගේ කොහොමද පිළිතුර හදාගන්නේ කියන එක හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. එහෙනම් take this
and write this letter and show it to your teacher. මේ ලියුම ලියන්න ගෙදරදී. ලියන පොඩ්ඩක් ටීචර් පෙන්නන්න. ටීචර් පෙන්නලා correct කරගන්න. There you will get a good practice. Okay. Now let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත්. You have hired a building in Maradana where you run a studio. You have hired a building. ඔයා building එකක් hire කරලා තියෙනවා මරදානේ. Where you run a studio. ඔයා එතන studio එකක් run කරනවා. You just imagine. එහෙම හිතා ගන්න. You wish to complain about the 4 conditions of the building to the owner. ඔයා ඒ building එකේ condition ඒකේ තත්වයන් ගැන ඒකේ අයිතිකාරට පැමිණිල්ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. You complain about the condition of the building to the owner. Right? Not necessary. Write a letter of complaint. Now you have to write a letter of complaint. පැමිණිල්ලක් කරලා මේ ලියුම ලියන්නේ. Including the following problems. Examiners and say that as a tenant, you realize it is your responsibility to keep it clean and tidy. Then මේ complaint එකක් කරනවා ඒකේ තත්ත්වය ගැන කියලා including the following problems. මෙන්න මේ problems ටික එකතු කරලා. What are the problems? As a tenant. දැන් ඔයා එකේ ඉන්න නිකන් කුලීකාරයෙක් වගේනේ. hire කරලානේ තියෙන්නේ. It is not your building. You realize it is your responsibility to keep it up clean and tidy. But you realize me තමන් තේරුම් ගත්තා ඒක පිරිසිදුව තබා ගැනීම තමන්ගේ වගකීම බව. But නමුත් it is impossible. These are not necessary words. Impossible to do so at present. නමුත් ඒක එසේ කරන්න බෑ දැන්. මොනවද ප්‍රශ්න? The pipe under the trough is leaking. Pipe එකක් leak වෙනවා. A pool of water on rainy days. වැසි දිනවල වතුර පිරෙනවා. සමහරට ගෙයින් පිට වෙන bathroom එකකින් යන pipe leak වෙනවා. මොනවා හරි යන්නේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. Then the door doesn't close properly. දොර හරියට වැහින්නෙත් නැහැ. Leaves and other rubbish blow in. Leaves, කොළ, other rubbish, අනිත් කොළ කුණු රොඩු blow in. ගෙදර ඇතුළට ගලාගෙන යනවා. මොකද වටේ තාප්පයක් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. A further problem. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න. Pigeon nesting in the roof. Pigeon nesting in the වහලේ පරවියෝ වහනවා. ඉතින් ගැටලු ගොඩයි. උන් ජරා කරනවා. ඒ වගේ so then ලොකු ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් පිරිසිදු තබා ගැනීම අපේ වගකීම බව දන්නවා. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ගැටලු ටික අපිට විසඳ ගන්න බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. Now you have to write including these things. Write a letter of complaint. Now this letter is different from the previous letter. මේ letter එකේ නම් කලින් letter එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. කලින් letter එක personal or informal letter. Private letter. පෞද්ගලික ලිපියක්නේ. You wrote it to a friend. යාළුවට ලිව්වේ. දැන් ලියන්නේ මේක building ownerට. මේ අයිතිකරුට ලියන්නේ. Right? So then let's see how to write it. Now it is a letter of complaint, right? Then you know when you write a formal letter, if this is the page that you write, in this side you know there's margin. So there is in a formal letter, Rajakari Lipiyaka, there should be these features. First, the sender's address. අපි මේක මෙතනින් ලියන්න පුළුවන්.
මේ පැත්තේ ලියන්නත් පුළුවන්. In the new way, sender's address here. Right? යවන්නාගේ ලිපිනය. Right? Sender's address. Then date. Right? දිනය. Then leave a line. මෙතනින් රුලක් ඇරලා then receiver's address ලබන්නාගේ ලිපිනය. Right? Receiver's address ලබන්නාගේ ලිපිනය කියන්නේ මෙතන ලියන්නේ වාගේ ලිපිනය, තමන්ගේ ලිපිනය. ලබන්නාගේ ලිපිනය ඒ කියන්නේ අර අයිතිකරුගේ ලිපිනය, බිල්ඩින් එක අයිතිකරුගේ ලිපිනය. Right. Next, salutation. රුල කැරලා ඊට පස්සේ dear sir නැත්නම් dear madam එච්චරයි. Then topic මාතෘකාව ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද මාතෘකාව? So you ask the question why are you writing this letter? To complain, because this is a letter of complaint, to complain about the bad condition of the building or the house. මේ ගෙදර නැත්නම් මේ ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන bad condition එක ගැන පැමිණිලි කිරීමයි. Then you can write at least 3 paragraphs. ඡේද දෙකක් තුනක්වත් ලියන්න ඕනි this paragraph. So then only it becomes a good letter. This is the body of the letter. දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ මේකෙත් එතකොට ලකුණු ලැබෙන්නේ ඒ කොටස් අනුව. Now that is content, language, organization, that means format and organization, and mechanics of writing. So language you get 5 marks, content 5 marks, language 5 marks, for this 3 marks, for this 2 marks, format and organization, and mechanics of writing. So that means content කියන්නේ අත මෙන්න මේ කරුණු ටික. අර මෙතන කියපු කරුණුත් මෙන්න මේ සියලු කරුණුත් මෙන්න මේ body part එකේ ලිපියේ අන්තර්ගත විය යුතුයි. සියලුම දේවල්. If not, you don't get full marks for the content, right? Next, language is මේ කොටසේ මේ සම්පූර්ණ ලියුමේ වාගේ language එක. Grammar especially, right? The word choice භාවිතා කරලා තියෙන වචන මේ formal letter එකට ගැලපෙන වචන වෙන්න ඕනි. The way you express අන්නේවා බලලා තමයි you get 5 marks for language. Format and organization means වාගේ ලිපියේ එතකොට මෙන්න මේ කොටස් ටික. Sender's address, date, receiver's address, topic, and the body of the letter, and ending. දැන් මේ පැත්තේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. වා ලිපිය අවසන් කරන්නෙත් එතකොට මේ පැත්තේ. Right. So then, thank you, yours sincerely කියලා වාගේ අස්සන ගහලා ලිපිය අවසන්. So the මෙන්න මේ කොටස් ටික තියෙනවා නම් you get that format. And organization එකත් මේ කරුණු ටික මේ paragraph කීපයක් තියෙනවා නම් that is you get their organization, right? And mechanics of writing, your spelling, capital simple, අන්න ඒ වගේ ඒවා. Question mark, punctuation marks ඒ වගේ ඒවා. හරිනම් you get that marks, 2 marks for that. Then the body of the letter. Then මේ body of the letter මේ ලිපියේ අන්තර්ගතය කළ යුතු කරුණු ටික. First one මෙන්න මේකේ. First one you write first paragraph. පළවෙනි ඡේදය. එතකොට මොනවද ලියන්නේ? Then you tell who you are. ඔයා කවුද? Now you know you are the one who has hired that building. You have hired a building in Maradana where you run a studio. Then you can simply say this is regarding the building we have hired and running a studio in Maradana.
මේ අප ඔබෙන් හය කරපු බිල්ඩින් එක ගැන මරදානි ස්ටුඩියෝ එකක් රන් කරන බිල්ඩින් එක සම්බන්ධවයි කියලා කෙලින්ම එතකොට කිව්වා. ඒතකොට කියවන කෙනාට පැහැදිලි. So this you can say this is to complain about මේ පැමිණිල්ලක් කරන මෙන්න මේ බිල්ඩින් එක සම්බන්ධව අපි ඔබෙන් හය කරගෙන තියෙන කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තියෙන problems ටික කියන්න first second paragraph එකේ මොනවද? Then first paragraph you told that you have hired the building. අපි මේ building එක ඔබෙන් hire කරගෙන අපි මෙතන ස්ටුඩියෝ එකක් run කරනවා. And we have paid the relevant money at the right time so far. මේ දක්වා අපි අදාළ ගාස්තු නියමිත පරිදි ගෙවාගෙන එනවා. But I am sorry to say දැන් ඔයාලට එතකොට මේ problem එක කියන්න දැන් ඒ විස්තර කියලා කියන්න. But I am sorry to say කියලා ඔයාගේ problem එක කියන්න. මොකද but I am sorry to say that there are many problems beyond our control. Beyond our control අපිට control කළ නොහැකි ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා මේ building එකේ කියලා ඔන්න පළවෙනි ඡේදයේ එතකොට විස්තරය කිව්වා. දැන් ඊළඟට අලුත් ඡේදකින් එතකොට මේ විස්තර ටික කියන්න මොනවද තියෙන problems? You told දැන් එතකොට මෙතන problems තියෙනවා කියලා කිව්ව විතරයි first paragraph එකේ. දැන් ඒ problem එකින් එක විස්තර කරන මට ආදී the pipe under the trough is leaking. A pool of water on rainy days. මේක මෙතන ලියන්නම මේක වාක්‍යයකට දාන්න. Now use there is a pipe under the trough is leaking and it gives lot of trouble or it gives bad smell to the area. දුගඳක් හමනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් කියන්න. And also on rainy days the area is full of water and it is very difficult and sometimes the water comes into the house. A mud water මඩ වතුර ගේ ඇතුළට එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මෙතනින් විස්තර කරන්න. ගැටලු. The other one is the door doesn't close properly. ඒ ගැටලු යන්න. දොර හරියට වැහෙන්නේ නැහැ. Leaves and other rubbish blow in. The leaves and other rubbish around blow in as there is no parapet wall. Parapet wall එකක් වටේ තාප්පයක් ඒ වගේ දේවල් නැති නිසා එහෙම නැත්නම් now there are unnecessary trees around. අසල අනවශ්‍ය ගස් තියෙනවා ඒවෙන් වැටෙන කොළ ඔක්කොම ගෑසට හුලඟට එනවා ඒ වගේ you can tell some problems මේකට අනුව then you have written this one then further problem තව එකක් තියෙනවා ඒක ඒ විතරක් නෙමෙයි කියනකොට not only that ඒ විතරක් නෙමෙයි there are pigeons nesting in the roof. තවත් ප්‍රශ්නයක් කියනකොට අන්න මේ වගේ එකතු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. වහල උඩ පරවියෝ ඉන්නවා and it makes the whole place dirty and makes unpleasant sounds. කෑ ගැසීම එහෙම තියෙනවානේ. ස්ථානය අපිරිසිදු කරනවා. ඒව ලියන්න. right? මේ point එකත් තව ටිකක් විස්තර කරන්න. Further problem, right? Pigeons nesting in the roof. So then a problems ටික ඔක්කොම කිව්වා. In the third, second or maybe in the third paragraph also. Now in the third paragraph, second paragraph you can explain all those things and next you can tell what do you expect the solution. මේ problem එකට දැන් මෙතන ඔක්කොම අපි කිව්වේ problems නේ. ඔයාට තියෙන problems ටික මේ ඔක්කොම කිව්වේ. ඒතර මේ problem එකට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන solution එක විසඳුම මොකද්ද? විසඳුම කියන්න පුළුවන් ඔයාට therefore
Therefore, please be kind enough. Therefore, please be kind enough to take necessary actions. අවශ්‍ය පියවර ගන්න. Kind enough to take necessary actions. Necessary action and the necessary steps to solve these problems. මේ ගැටලු ටික විසඳන්න. එහෙම නැත්නම් මේවා repair කරලා දෙන්න. ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්නෙට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර. විසඳුම. last paragraph එකේ ලියනවා. then ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් hoping and නැත්නම් expecting an early reply. hope නැත්නම් anticipate කලින් බලාපොරොත්තු වෙන early reply ඉක්මන් විසඳුමක් බලාපොරොත්තු වෙමින් කියලා yours faithfully signature name. That's all. Now you have written the formal letter. Then formal letter එකක් ලිව්වා. Now earlier we wrote the informal letter. Formal and informal letter both all right. Now it is not difficult. Then බලන්න එතකොට මේකත් ලියන විදිය I gave all the points. Make sure that you include all these things. මේ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ, right? Now in this one to make the වචන ගාන තව ටිකක් වැඩි කරන්න මෙන්න මේ මෙතනෙත් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ we understood that it is our duty to or we realized that our duty to keep the place clean. අපේ වගකීම තමයි අපි ඉන්න තැන පිරිසුදු තබා ගැනීම but to keep the clean and take diary but it is impossible to do so at present. නමුත් ඒක කරන්න බෑ to do so at මේ දැනට ඒක කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. බැරි වෙන්න හේතු තමයි මේ අපි මෙතන problems වශයෙන් දැක්වේ. ඒතර මේ කොටසිනුත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනට වාක්‍ය. Then writing 125-150 words is nothing actually. එච්චර අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. And make sure that you include these important points. Sender's address, date, receiver's address, salutation, topic. ඒ කොටස් ටික තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ body එකේ ලියුමේ අන්තර්ගතයට මේ සියලුම කරුණු ඇතුළත් විය යුතුයි but not in single paragraph. ඔක්කොම එක ඡේදක නෙමෙයි. තනි ඡේදක නෙමෙයි. ඡේද වෙන් කරන්න ඕනේ. මං ඒ ඡේද වෙන් කරන විදිය මෙතන කියා දුන්නා. So then your essay or your letter is going to be a nice letter, interesting letter. So then follow these points. මම මේ දැන් කියපු කරුණු ටික හරියට ග්‍රහණය කරගෙන according to those things you try to write this letter. මේ ලියුම ඔයා තනියම ලියන්න. I gave you enough facts that you can include. ඔයාට ලියන්න ඕන විදිය කොහොමද ලියන්නේ මොනවද ලියන්නේ I gave you enough points. Write this letter and show it to your teacher and get it marked. Teacher ට පෙන්නලා ලකුණු කරගන්න අඩුපාඩු හදාගන්න. So before going to your examination practice writing some letters of this type. මේ වගේ විවිධ letters, right? That means formal letters, informal letters. Practice writing so that if you get a question of this type at your examination, you will definitely write it very well and score full marks and get a good result. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේ ගොඩක් අපි practice කරා නම්. So then I have discussed all the questions in the first paper 2012. 2012 first paper එකේ අපි දැන් මේ වෙනකොට සියලුම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. There you noticed part A you got grammar questions, part B you got comprehension questions, part C you got summarizing and part D writing. Both letters අපේ මේ දෙකම ආවේ letters දෙකක් informal letter එකයි formal letter එකයි. So I explained all the things clearly for you to understand.
I told you what to write and how to write those letters. ඒ ලියුම් ලියන්නේ මොනවද කොහොමද ලියන්නේ ඔක්කොම explain කළා. Please practice these things. Practice makes you perfect. So then I hope to meet you with the other questions. That means the second paper. මේ 2012 second paper එකේ අදාළ questions ටික discuss කරන්න මම ඔබ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙන්නම්. Until then, practice these things. Let's meet in my next video with the second paper of 2012. 2012 second paper එකත් එක්ක අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. Have a nice time. Bye bye.